আমাদের মেডিকেল জার্নিতে যদি তোমার ইমিডিয়েট সিনিয়র্সরা ইফ দে আর টক্সিক, ইফ দে বুলি ইউ, দেন ইউ আর গন, তোমাকে শান্তি দেবে না। অ্যান্ড আমার সাথে ওটাই হয়েছিল। দ্যাট পার্সন ইজ ডুইং ইট উইথ 10 আদার পিপল। বাট এরকমভাবে ডিমিন করলো যে তার পুরো লাইফটাই শেষ হয়ে গেল, এমন ইনসিকিওর হয়ে গেল ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ অর হার লাইফ, যে সে জানতেই পারলো না কি হলো। So I'll tell you how I dealt with it. I might get a little bit choked when I talk about it. It's fine. My main motive of content creation was supporting homegrown brands. মেয়েদেরটা তো ও পেলেই আমাকে, আমার ইনস্টাগ্রাম খুললেই মেঘার রিল এইখানে এটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে, ইট ইজ সো টায়ারিং। আমি বলছি ঠিক আছে যাবো, একদিন যাবো। But again, like a content creator taking vacations, that is also a content. So I saw you have a very big customer in Ananya Pandey. then you search for Daisy Studio Charm Ananya Pandey. Now internship started, COVID hit. But তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে if you don't do this, you will not get your clearance. So we were in fact blackmailed. আমাদের আজকের গেস্ট ডক্টর মেঘা দাসগুপ্তা। মেঘার জার্নিটা ইজ সো ইউনিক অ্যান্ড সো ডিফারেন্ট যে ইট ইজ বিয়ন্ড ইন্সপায়ারিং। অ্যান্ড এরকম একজনের জার্নিটা আমার এই পডকাস্টে আমি দেখাতে পারছি, এটাতে আই এম ভেরি প্রাউড। শি ইজ আ ডক্টর, অ্যাজ এ নেম সাজেস্টস, as well as she is one of the most popular content creators of Kolkata. তো এই জার্নিটা ফ্রম বিং আ ডক্টর টু নাও আ ফুল টাইম কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, এই জার্নিটা ইজ সো ইউনিক যে আপনারা এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। সো আর দেরি না করে লেটস স্টার্ট দি এপিসোড। সো লেটস লিসেন, লার্ন অ্যান্ড লিভ। Dr. Megha Dasgupta, thank you so much for coming. তোমার জার্নিটা ইজ সো ইউনিক অ্যান্ড সো ডিফারেন্ট যে আই ওয়াজ মানে ওয়ান্টিং টু ডু দিস পডকাস্ট উইথ ইউ বিকজ এখন যা সিচুয়েশন, the step you took and your journey will inspire a lot of people according to me, and it has inspired myself as well কারণ এই আমি এমন একজন যে 9 মাসে 6 মাসে একটা হয়তো ছবি তুলতাম, পোস্ট করতাম, সেখানে আই এম ডুইং আ পডকাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা, এভরিডে পোস্টিং, অ্যান্ড সামওয়ান লাইক ইউ যার এরকম জার্নি, অ্যান্ড ইউর আ ডক্টর বেসিক্যালি। সো সেখান থেকে নাও আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার স্ল্যাশ ইনফ্লুয়েন্সার। সো প্লিজ ফার্স্টলি টেল মি অ্যাবাউট ইউর জার্নি, হাউ মানে ইউ বিকেম আ ডক্টর। তোমার ওটা কি বাড়ির থেকে it was pressurized, like you wanted to become a doctor? Tell me So about firstly Rohit, thank you so much for having me. And জার্নিটা হলো ফার্স্টলি ছোটোবেলা থেকেই, মানে আমি এটা বলে ভুল হবে যদি ইফ আই সে কি হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকেই আমার একটা ডক্টর হওয়ার একটা, আই ওয়াজ সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট। বাট অ্যাজ আ চাইল্ড আই ওয়াজ রিয়েলি মানে কী বলবো, মানে খুব ইনডিসাইসিভ ছিলাম। জানতাম যে পড়াশোনার দিকে কিছু করতে হবে বিকজ অবভিয়াসলি আই কাম ফ্রম আ বেঙ্গলি হাউস হোল্ড, আর সবাই পড়াশোনা ওয়াজ লাইক একটা মানে কিছু লাইনই করতে হবে, মানে ক্রিয়েটিভ ফিল্ড ব্যাক ইন মানে আর্লি 2000s তো অবভিয়াসলি উই নেভার কুড ইম্যাজিন। বাট হ্যাঁ মানে আমি যখন ক্লাস 9-10-এ উঠি তখন অবভিয়াসলি পড়ার চাপটা বাড়ে, অ্যান্ড আই ওয়াজ মোর অর লেস আ গুড স্টুডেন্ট ইন স্কুল। তো ওভারঅল আই ওয়াজ লাইক আই ইউজ টু র্যাঙ্ক ফেয়ারলি অ্যান্ড এভরিথিং। তো 11-12 when I took up science, and তখন I made up my mind কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে তো যাবো না, তো I will obviously we had to give all the entrance exams, but this was my main কি I want to do something in the medical field since I've taken up science. এবার obviously like if I go back in the time when I was in class 9, 10, 11, 12, my main motive was to do something in a medical line and medical journey. So I started taking preparations for that. But
গোয়িং ব্যাক ইন ক্লাস 6, 7, 8 ওই জার্নিটার সময় তো স্কুলে অনেক রকম ফেস্ট হতো। তো অবভিয়াসলি বাড়ির থেকে একটা প্রেশার থাকতো যে না এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, তো ছোটোবেলা থেকে সেইভাবে আমি কোনোদিনও কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পারসিউ করতে পারিনি। তো ওটা একটা না সবসময় মনের মধ্যে থেকে যেত যে যে ঠিক আছে, মানে মারা বাড়ি থেকে বলতো যে ঠিক আছে কলেজে চলে গেলে ইউল ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট অ্যান্ড স্কুলে জাস্ট পড়াশোনাটা কর, বাকিগুলো তো হয়ে যাবে। বাট ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 11-12 আমি তখন আই জাস্ট রিয়েলাইজড কি এবার তো মানে নাও আই নিড টু ডু সামথিং অ্যাপার্ট ফ্রম, মানে তখন না মানে মনে হচ্ছে যে আই ক্যান ডু সো মেনি থিংস বাট মেবি আই এম হ্যাভিং দ্যাট ব্লক সামওয়্যার লাইক মেন্টালি। তো আমি কিছু কিছু ফেস্টে পার্টও নিতাম, যেমন ফ্যাশন শোজ আর এগুলো আমি করতাম সাইড বাই সাইড, বাট খুব সাটেল ওয়েতে, সেরকম কিছু বাড়িতে না বলে এরকম হতো। তো সবসময় একটা ক্রিয়েটিভ একটা ছিল একটা এরকম সবসময়। বাট তারপরে আই জয়েন মেডিকেল কলেজ, তো ওটাও একটা প্রচণ্ড পড়াশোনা করতে হয় 11-12-এ। অনেক সময় লোকেরা বলে না যে বোর্ডসের 11 ইজ লাইক আ গুড ফেজ, যেখানে তোমরা 10-এর বোর্ডস দিয়ে 12-এর আগে ইউ গেট টু এনজয় আ বিট, বাট ফর মি ইট ওয়াজ জাস্ট দ্য অপোজিট। দেন আই এন্টার্ড মেডিকেল কলেজ 2015। নাও সবাই আমার যারা ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই লাইক কলেজ লাইফ, সবাই এভরিবডি ইজ গোয়িং আউট অ্যান্ড এভরিথিং, আর আমি ঢুকে দেখছি মানে কোথায় এসে গেছি, মানে দিস ইজ জাস্ট মানে যা না পড়ে এসছি তার বোধহয় ইন্টু 100x করলে যা হয় ওই পড়াশোনা। অ্যান্ড উই ইউজ টু হ্যাভ এক্সামস এভরি উইক, আর ক্লাসেস কলেজে ইফ আই উড হ্যাভ কলেজ বাঙ্কিং concept was not in my schedule. So our classes to start from 9 o'clock. তো 9টার থেকে 12টা অবধি we used to have these lectures, তারপরে practical. তো 9 to 4 was পুরো আমাদের কলেজ হতো 6 days a week, and সানডেজেও অবভিয়াসলি লাইক সানডেজে আসতে হতো না কলেজে, বাট আগেন ইন্টার্নশিপের সময় ইফ ইউ ওয়ার ইন্টার্নিং তখন একটা রোটেশন থাকতো। তো আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করছি 2015, তখন আই এন্টার্ড মেডিকেল কলেজ। আর টিচার্সে মানে মেডিকেল কলেজের প্রফেসরসদের একটা না প্যাটার্ন থাকতো যে দে ইউজ টু মক ইউ, মানে ওদের এই টিচিং স্টাইলটা ওয়াজ লাইক দে উইল ডিমিন ইউ, ওই ডিমিন করলে দেন ইউ গেট দ্যাট রিয়াকশন এফেক্ট অ্যান্ড মানে কিছু না স্মল স্মল থিংস। মানে রিমেম্বার আমাদের ফার্স্ট রিসেকশন ক্লাস হচ্ছে, এবার অবভিয়াসলি রিসেকশন ক্লাসে কী হয় লাইক ইউ ফার্স্ট টাইম ইউ গেট এক্সপোজ টু আ বডি, প্রপার ডেড বডি কাট ওপেন উইথ দ্যাট হরিবল স্মেল অফ ফর্মালিন। আর এই ফর্মালিনের যে স্মেলটা হয় না, মানে লিটারালি ইউ ফিল লাইক তোমার চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে, তুমি মানে স্মেলটা তো অত্যন্ত বাজে, প্লাস তোমার ইউ ক্যান ওপেন ইউর আইজ। আর তার মধ্যে রিসেকশন ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার্স ইন আওয়ার ফার্স্ট ইয়ার। তো তখন কি হয় কি একটা টেবিলের মধ্যে দ্য বডি ইজ দেয়ার অ্যান্ড সবাই মানে গ্রুপ অফ লাইক 10-15 পিপল, প্রফেসর থাকবে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সি দ্য পার্টস, বিকজ ওটা কোয়েশ্চেন আসবে যে বডির যে কোনো পার্ট নার্ভ ভেন পয়েন্ট করে দেবে অ্যান্ড হ্যাভ টু সে ইট। অ্যান্ড ওয়েন ইউ cut open a human body, it's very difficult to understand ki kon nerve, kon muscle, you can't, everything looks the same. So mane it was like a huge jump from reading textbooks to that. তো প্রথম তো আই ওয়াজ লাইক কী করে পাস করবো, মানে পাসিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার ওয়াজ লাইক ক্রেজি, অ্যান্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ পাসিং ওয়াজ নট মানে 50, মানে proper 50% was to be the pass mark, and you just can't get the pass mark, you have to get more than the pass mark. So that was the deal, and 3 subjects with proper viva grill, like viva was like grilling. But side by side content creation, এবার অবভিয়াসলি লাইক কলেজ শেষ হতো 4টে অবধি কলেজ হতো, তো তখন একটা গ্যাপ পেতাম 4টে থেকে 6টা, দেন আই পরের দিনের প্রিপারেশন করতে হতো বিকজ অ্যান্ড এভরিথিং। তো ওই টাইমটাতে না টায়ার্ড থাকতাম, বাট আমরা ধরো উইকেন্ডসে কোথাও ঘুরতে গেলাম বা কিছু হতো, তো আমার না খুব ছবি নেওয়ার একটা তখন না এরকম ছিল না যে ইনফ্লুয়েন্সাররা যে কন্টিনিউয়াস যাচ্ছি সব জিনিস ক্যাপচার করছি, বাট একটা ক্যাপচার, তখন ইনস্টাগ্রাম ওয়াজ মোর অ্যাবাউট স্ট্যাটিক পোস্ট, ভিডিওর কনসেপ্ট ছিল না, কিচ্ছু না। তো ওই একটা স্কোয়ার ফরম্যাটে পিকচার্স নেওয়া, তো আর তখন তো অত ভাবতাম না, জাস্ট পোস্ট করতাম। এবার করতে করতে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের অলমোস্ট 2015 মিড 2015
তখন কি করতাম বলো তো, ফ্রি টাইমে আমার না একটা হবি ছিল কুকিং করার। আচ্ছা কুকিং করা মানে কুকিং বেকিং। এবার যখন করতাম তখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এই স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 করে পিকচার্স তুলতাম আর স্টোরিজ দিতাম। এবার আর এদিকেও একটা খুব ভয় লাগতো যে বিকজ কলেজে সবাই একটা থাকতো না যে সবার স্টোরি দেখা বা এই দেখা, হ্যাঁ এবার হ্যাঁ আমি না মনের খুব ইচ্ছা থাকতো যে অনেক রকম ফ্যাশন পোস্ট বা এগুলো করার, কিন্তু সেটা করতে পারতাম না। ইভেন স্টোরিজ থেকেও আমি বোধহয় কয়েকজনকে মানে মিউট কিছু কিছু হাইড হাইড টু করে হাইড, দিত বিকজ আমি জানি না আমার ভেতরে একটা কমপ্লেক্স ছিল নাকি, আমি এটা না ইফ আই এম লাইক মানে এরকম দিলে যদি মানে লোকেরা ভাবে যে হ্যাঁ মানে শি ইজ নট স্টুডিয়াস, একটা এরকম একটা ব্যাপার ছিল, মানে ইট ওয়াজ ইনসাইড মি মেবি, বাট একটা খুব জাজমেন্টাল ফিলিং হতো। তারপরে আস্তে আস্তে করতেন আমার সিস্টার, শি ওয়াজ ইনটু ব্লগিং, মানে শি ইউজ টু রাইট ব্লগস। So she told me ki because she had that aesthetic sense ki এরকম হবে if you put together, and তো আমি why don't you make videos if you're putting out stories, because stories আমি পোস্ট করতাম because I could hide people and filter out people. এবার তখন I told my sister কি ঠিক আছে ফুড ভিডিওসে তো my face won't come, হ্যান্ড and ওই করে। তো কি করতাম যে যখন উইকেন্ডসে টাইম পেতাম, আর স্যাটারডেজ ইউজ টু বি হাফ ডে ফর আস, তো আমি অনেকটা টাইম পেতাম, তো আই টু কাম ব্যাক। তখন তো লাইটের এরকম ব্যাপার থাকতো না, তো জানলাতে এরকম একটা খুব ভালো সানলাইট 3টের সময়, তো তখন আমি কী করতাম নানা রকম রেসিপি যেগুলো যেগুলো থাকে, তো এগুলো ইউটিউব থেকে দেখে দেখে বা ওই করে বার করতাম, বাট ইট ওয়াজ মাই ওয়ে অফ পুটিং ইট অল স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও করে অ্যান্ড এভরিথিং। তো ওরকম দেওয়া শুরু করলাম, অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশন জার্নি স্টার্টেড উইথ পুটিং আউট কুকিং ভিডিওস অনলাইন। তো ইট ওয়াজ নট লাইক কি খুব মানে professionally done বা কিছু, but something which was very visually pleasing and it looked different from what other people were posting. and তো something with which you personally resonated much more. হ্যাঁ, তো আর ওইগুলো খুব ইজি রেসিপিস হতো, জাস্ট পিপল কুড মানে অত খুব লেন্দি প্রসেসেস হতো না, জাস্ট বেসিক এগুলো আর গার্নিশিং আর এগুলো খুব সুন্দর করে করতাম আর দেখতে খুব ভালো লাগতো। তো ওটা করতে করতে দেখলাম যে লোকেরা পিপল আর রিয়েলি লাইকিং দ্য ওয়ে আই এম পুটিং কন্টেন্ট আউট। তো তারপরে আমি ভাবলাম যে ওকে ফাইন, যখন আই এম সিইং কি একটা রেগুলার মানে নট মানে জাস্ট 10-15 পিপল মেবি আর ফলোইং অন আ রেগুলার বেসিস, মানে কমেন্টস লাইকস এগুলো দেখে একটা বুঝতে শুরু, তখন তো আর কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ব্যাপারটা অতটা ছিল না, তো কিছু ছিল না। তো এবার 2015 আমি কন্টিনিউয়াসলি 2015 থেকে 2018 অবধি আমি এরকমই কন্টেন্ট পোস্ট করতাম, মানে আমি যদি কোথাও খেতে চলে গেলাম তখন আই ইউজ টু পোস্ট অ্যাবাউট দ্যাট পেজ বা ওরকম করে, জাস্ট খুব অর্গ্যানিক কন্টেন্ট, নো কোলাবোরেশনস নাথিং। তো করতে করতে তখন বার্টার কোলাবোরেশন ওয়াজ আ থিং, মানে এখন তো এখনও হয়, বাট অ্যাগেন লাইক ইফ সামবডি সেন্ডিং ইউ মানে ফ্রিতে জিনিস, তখন ইট ওয়াজ লাইক আ বিগ থিং, মানে ও দে আর সেন্ডিং সামথিং, মানে ইটস লাইক অ্যান অ্যাচিভমেন্ট back in 2015-16. So my first brand collaboration was a coffee scrub brand. Achha. So I was very happy. So they gave me deliverables ki okay fine, you have to do like one post, share. Okay fine, whatever you give, I'll do everything. I'll do extra. हाँ, तखन very happy. तो मैंने shoot करलाम everything. तो that was my first collaboration back in 2016 end. ফার্স্ট কোলাবোরেশন। এবার করতে 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 তারপরে 2020 দিকে চলে যাই, কোভিড হিট। মেডিকেল ইওর জার্নি তখন আমার চলছে, মানে মেডিকেল তখন আমি 2020, তো 20 ওয়াজ আমার ইন্টার্নশিপ শুরু, এরকমটা ইন্টার্নশিপ শুরু। তো আমাদের 5.5 ইয়ার্সের কোর্স, 4.5 বছর ইজ মাই পড়াশোনা, ফোর্থ ইয়ার অবধি, তারপরে ইউ হ্যাভ আ 1 year অফ কম্পালসারি ইন্টার্নশিপ, তারপরে ইউ গেট ইউর ডিগ্রি আর যেটা হবে। সো ইন্টার্নশিপের সময় কি হয়, ইউ হ্যাভ আ ব্যাচ অফ পিপল ওয়ার্কিং উইথ ইউ, তো গ্রুপসে থাকে, সো ইউ ক্যান ডেলিগেট অ্যান্ড নিজেদের মধ্যে ইউ ক্যান কনভার্স। Now internship started, COVID hit, and as interns, it was a horrible situation for us because we were interns, we were the junior most people in the college, so we were allotted COVID duty. So forefront e jara jabe, they used to be interns. Ebar now obviously shoba, and at that time when COVID hit, তখন getting COVID বা getting in touch with a COVID contact was
ভেরি স্ক্যারি খুবই, থিং হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি একদম, ফর একদম। ইভেন অ্যাজ পিপল। মানে আমরা যেমন ডক্টর্স ছিলাম তখন, জাস্ট জুনিয়র ডক্টর্স, আমাদের জন্য আমার ভয় লাগতো যে তখন জাস্ট ফার্স্ট আমরা ওপিডিতে বসা শুরু করলাম, পেশেন্টস দেখা শুরু করলাম, অ্যান্ড থার্ড ফোর্থ ডে থেকে রুল বেরোয় কি মাস্ক পরো, পেশেন্টসকে স্ক্রিনিং করো, বিকজ কোভিড মানে একটা তখন এটা জাস্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাইরাস এসছে। তখন কলকাতায় অতটা স্প্রেড হয়নি, বাট উইদিন আ স্প্যান অফ 3-4 days একটার পর একটা হ্যাঁ, কেস হলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাল্টিপ্লাইড লাইক ক্রেজি। নাও And তোমাদের কোনো অপশন দেয়নি যে না, তখন করতে উই হবে? কুড নট না, আচ্ছা। তখন আমাদেরকে, তখন আমরা তো ভাবলাম যে এরকমভাবে কী করে হয়, হুম। বিকজ তখন কি হচ্ছিল যে হসপিটালস ওয়ার নট টেকিং কেসেস, মানে সার্জারি বা গাইনোকোলজিক্যাল যে কেসেসগুলো, যেগুলো ইলেকটিভ কেসেস হয় সেগুলো দে ওয়ার পোস্টপোনিং, কি ঠিক, বিকজ তখন তো আর বুঝতে হ্যাঁ, পারিনি যে এরকম কোভিডটা একটা উইল বি লাইক আ ইয়ার, মানে এরকম 2 বছর ধরে চলবে। তো তখন আমরা বললাম কি ঠিক আছে, প্যান্ডেমিকটা একটু কমলে তখন উই উইল টেক আপ। তো তখন আমরা প্রথমে, তখন আমাদের ইন্টার্নশিপ না ডিফারেন্ট যেমন গাইনোকোলজি, কার্ডিওলজি, তো ডিফারেন্ট ব্যাচেস থাকতো এভরি মান্থ। সো আমার যেমন ফার্স্ট গাইনোকোলজি যে শুরু হলো, তখন আমরা কোনো রকমের পেশেন্টস দেখতে পাইনি গাইনোকোলজি। তখন প্রিন্সিপাল সেট আপ আ রুল কি কেউ কিছু করবে না, দে উইল অল গো টু দ্য কোভিড ওয়ার্ড, ইন্টার্নস। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম মানে that was a very heartbreaking moment, because after studying so much, the একদম। interns, when you want to do proper hands-on things with the medical thing, you have to do something which is scary, number one, and number two, আননোন। unknown. We don't know anything about it. তো তখন আমাদের ওই পিপিই তখন আমরা পিপি, হ্যাঁ, বলতাম, তো পিপি কিট। ওটা বলতো। অ্যান্ড দেন বাড়ির থেকেও এভরিবডি ওয়াজ লাইক কি মানে এটা তো মানে করা না করলেও কোনো উপায় নেই। বাট তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে ইফ ইউ ডোন্ট ডু দিস ইউ উইল নট গেট আ ক্লিয়ারেন্স। সো উই ওয়ার বাবা! ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাকমেইলড। এটা আমি আই উইল ইউজ দ্য ওয়ার্ড ব্ল্যাকমেইলিং হিয়ার, বিকজ তখন অ্যাজ ইয়াং জুনিয়র ডক্টর্স, সিনিয়র কনসালটেন্টসরা ওয়ার্ডে ঢুকতোই না। ইট ওয়াজ জাস্ট আস গোয়িং অ্যারাউন্ড টেকিং দ্য, মানে সিস্টার্স, আমি নিজেদেরকে বলি সিস্টার্স ওয়ার্ক সো হার্ড ওই সময়, সিস্টার্স আর আমরা গিয়ে করতাম যেটুকুন কাজ করে। ইউজ টু ইনফর্ম কনসালটেন্টসরা, বোধ হয় সপ্তাহে একবার কি দুবার এসে জাস্ট একটা ওয়ার্ডের বাইরে থেকে ওয়াক করে দেখতো যে এত এটা, অ্যান্ড দেন ইউজ টু টেক দ্য রিপোর্ট, বিকজ প্রোটোকল ট্রিটমেন্ট তো একটাই ছিল, উই ডিডন্ট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক মেডিসিন ফর কোভিড অ্যাট দ্যাট টাইম। এটা হলো, দেন আই পাসড আউট, ইন্টার্নশিপ শেষ হলো, then I joined in a hospital, private hospital. I was working in the ICU. তখনও কোভিড যায়নি, তখন ইট ওয়াজ দ্য থার্ড ওয়েভ মোস্টলি। তখন থার্ড ওয়েভের সময়ও মানে আই ওয়ার্কড ফর গুড 6-8 months, অ্যান্ড দেন আমার কোভিড হয়ে যায়। আচ্ছা। আমার অলরেডি অ্যাসিমটোম্যাটিক ছিলাম, বিকজ অবভিয়াসলি আই এম গেটিং এক্সপোজার, এত এভরি ডে, এভরি ডে। এক্স্যাক্টলি। আমার কোভিড হয়ে যায়, আই ওয়াজ অ্যাসিমটোম্যাটিক ইনিশিয়ালি। তারপরে যখন when I got to know, আমি অলরেডি আইসোলেট করছিলাম, বাট আগেন বাড়িতে সবার হয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন মাই গ্র্যান্ডফাদার অলসো পাসড অ্যাওয়ে বিকজ অফ কোভিড অ্যান্ড এভরিথিং। তো দেন আই লেফট দ্যাট জব, আই টুক আ সাব্যাটিক্যাল অফ 2 months মাঝে কোভিডের ফেজ, বিকজ বাড়ির থেকেও বললো যে কোভিডটা একবার হয়ে যাক, হয়ে যাক। দেন ইউ রিজয়েন। Now, internship সময়, I missed out on this. Internship সময়, I kind of wanted to do something of my own. And content creation was going side by side at that time. And as a content creator, তখন না কলকাতাতে এই সময়টা 2020 থেকে অনেক রকম ইভেন্ট শুরু হয়, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্সরা মানে কিছু কিছু লোকেরা মানে পোস্ট করছিল কন্টেন্ট, অ্যান্ড ডিফারেন্ট ইভেন্টস হতো, মানে কোনো একটা স্টোর লঞ্চ হলো বা কোনো একটা ফুড ইভেন্ট হলো, তখন একটা এরকম হতো। তো ইভেন্টসটা যাওয়া স্টার্ট হলো 2020 থেকে। আচ্ছা। তখন দেয়ার ওয়াজ আ থিং কি ওকে ফাইন, মানে ব্লগার্স, তখন ইনফ্লুয়েন্সার্স ব্যাপারটা ছিল না, ব্লগার বলতো, বিকজ তার মধ্যে অনেকজন ব্লগস লিখতো, ইনস্টাগ্রামে হয়তো অতটা অ্যাক্টিভ না, বাট দে ইউজ টু রাইট ব্লগস। তো এবার করতাম, ওটা যেতাম, এই করতাম। কোভিডের সময় দ্যাট টুক আ হল্ট, বিকজ তখন কোনো ইভেন্টস, কোনো বিজনেসেস কিচ্ছু যাওয়া আসার ব্যাপার নেই। তারপরে আই স্টার্টেড পোস্টিং কন্টেন্ট আস্তে আস্তে একটু ফ্যাশনের দিকে, বিকজ আই ফেল্ট লাইক নাও ইটস আ টাইম ওয়েন আমার প্রেজেন্সটা বেশি আই ওয়ান্টেড টু শো। আই ফাউন্ড আউট মাই নিশ আস্তে আস্তে যে ফাইন, মানে ফুড কন্টেন্ট পিপল আর লাইকিং, বাট ওয়েন আই ওয়াজ স্লোলি স্টার্টিং মানে ফ্যাশন কন্টেন্ট বা সামথিং যেটা আমি কিনেছি, তখন তো আর কোলাবোরেশনস পেতাম না ইনিশিয়ালি, তখন আমি নিজে যেগুলো কিনতাম আসলে সে মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস। অ্যান্ড আই থিঙ্ক
at that time 2018 19 20 that was my first মানে audience building time টা that people started recognizing me as okay fine Megha is posting, Megha is মানে আচ্ছা I মানে এরকম একটা ছিল ব্যাপারটা because I could see a niche crowd following my content and because আমি enquiries পেতাম মানে এরকম আমি বুঝতে পারতাম যে fine মানে what I'm putting out people are consuming it, resonating with it. So আর এটাও একটা ছিল যে I was multitasking, এটা তো পিপল ইউজ টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট আ লট কি হাউ ডু ইউ মেক টাইম, দ্যাট ওয়াজ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। বাট আমি কোনোদিনও এসে না এটা কমপ্লেন করতাম না বা বলতাম না যে, আর ইফ ইউ সি মাই প্রোফাইল অলসো আই ডোন্ট পোস্ট মাচ অ্যাবাউট মেডিকেল কন্টেন্ট। আর এটা একটা রিজন আছে বিকজ ওয়েন আই স্টার্টেড আউট মাই মেন মোটিভ ওয়াজ কি পড়াশোনা তো করছি, মেডিকেল জার্নিটা আমি সারাক্ষণ ওটা নিয়ে আছি, ইট ইজ ফার্স্ট লাইক আ ব্রেথ অফ ফ্রেশ এয়ার ফর মি যে আমি এখানে কিছু অন্য করবো। বিকজ আই গেট দিস ভেরি অফেন কি ওয়েন ইউ আর আ ডক্টর হোয়াই ডোন্ট ইউ পোস্ট মেডিকেল কন্টেন্ট। বাট আমি ওটা কোনোদিনই ফ্রম ডে ওয়ান আই ওয়াজ শিওর কি হোয়াট আই এম পোস্টিং অন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড হোয়াট I am studying has to be different. Otherwise what's the point of me, মানে আমি the whole point was doing something different. এবার তারপরে লাইক আই ওয়াজ সেইং কি 2020-তে এগুলো হলো, তারপরে লকডাউনে আই স্টার্টেড মেকিং কন্টেন্ট বাড়িতে। ওই 2 বছর যখন আমি প্রাইভেট হসপিটাল থেকে টুক আ ব্রেক, তখন আমি আমার ব্র্যান্ডের উপরে I started working because তখন লকডাউন ছিল and people were shopping online a lot. And Daisy Studioটা you started. Daisy Studio. Yeah. So Daisy Studio মানে usually it's a charm jewelry brand, so people can customize their own jewelry, and my first product was a mask chain. So I took মানে it was like because COVID এর সময় মাস্ক পরছিল, তো I introduced this mask chain which is more like ওই স্পেকটাকেল যেমন লোকেরা পরে, তো ইটস আ ডেইলি ইউজের থিং, তো মাস্ক তো লোকেরা যেখানে যাচ্ছে সেখানে পড়ছে, তো I made it a point কি যাতে কি মানে you can just hang it around, তো that was like my first thing and that was really a good product which people really picked up. And তখন ওই যে ক্রাউডটা ছিল না, when they got to know কি I have founded a brand বা small homegrown brand, তো that response প্রথমে না, that was really I first time কোনোদিন ভাবতেই পারিনি when I went out to print out my labels, Daisy Studio নিজেই ডিজাইন করে নিজেই বানিয়েছি, I just printed out 30 labels কি ঠিক আছে এটা চলে 1 month আমার 30 আমার তো হবে না, why do I spend on মানে printing out labels। তো গেলাম ইন্টার্নশিপের সময় ব্রেক নিয়ে যাদবপুরের পাশে একটা জাস্ট জেরক্সের দোকানে গিয়ে আমাকে এরকম প্রিন্ট করে দাও, একটা পেজে যতগুলো হয় করে দাও, তো আই জাস্ট প্রিন্টেড আউট দ্যাট। তারপরে আমি আস্তে আস্তে করলাম, তারপরে দেখছি পিপল আর রিয়েলি লাইকিং ইট। তার মানে আমি ইট ওয়াজ অনেস্টলি বিয়ন্ড মাই এক্সপেকটেশন কি পিপল উড ওয়ান্ট টু বাই ফ্রম মি, ওভারওয়েলমিং। তো আমি 3-4 months গ্যাপের পর আই জয়েন্ট আনাদার প্রাইভেট হসপিটাল আফটার দ্য কোভিড প্যান্ডামিক, মানে যেরকম কোভিডে একটু স্লো ডাউন হয়ে যাওয়ার পরে আই জয়েন্ট আনাদার হসপিটাল। এন্ড এটা তুমি ঢুকেছিলে উইথ দি আইডিয়া কি ডেজি স্টুডিওটা থাকছে সাথে সাথে? Daisy Studio is there, but my main side activity was my content creation. Okay. But obviously মানে ওই টাইমটাতে না মানে because I'll be very honest with you, when I left my medical job for 2 months after that COVID thing, mentally somewhere I was very dissatisfied or very demotivated with the entire medical experience because of many things happening on a personal level and everything, but I didn't lose hope. I mean, like এত বছর যখন পড়েছি, I wanted to try out different hospitals and see if the work scenario and the improvement and কিছুটা improvement হয় in the work scenario. Then I joined another private medical hospital. It's a very big hospital, but the kind of experience I had মানে ওটা if I start মানে ওটা মানে I can't মানে ওটা বললে না মানে I get taken aback because that was one of the most hard মানে ওই those 2-3 years was very very hard for me in terms of, see, I never have a problem with working hard. I have always been hard working, but the kind of atmosphere you create মানে আমাদের মেডিকেল জার্নিতে যদি তোমার ইমিডিয়েট সিনিয়র্সরা if they are toxic, if they bully you, then you are gone, তোমাকে শান্তি দেবে না। কারণ কি আমাদের হসপিটালে যারা একদম সিনিয়র কনসালটেন্টস হয়, যাদের আন্ডারে পেশেন্টসরা ভর্তি হয়, দে কাম ওয়ান্স আ ডে, মানে জাস্ট ফর 5-10 minutes দে উইল টেক ইনফরমেশন ফ্রম আস অ্যান্ড দে উইল সি দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড দে উইল বি আপডেটেড অ্যাবাউট ইট। সারাদিন হু ইজ ওয়ার্কিং আস জুনিয়র ডক্টরস, অ্যান্ড আমাদের যে একদম ইমিডিয়েট সিনিয়র্স থাকে দে আর দ্য রেসিডেন্টস যারা
পিজি করেছে। Now we as junior doctors, we have to report to the immediate senior, and then the senior will report to the consultant. This is the usual protocol in a private setup. Now if you're immediate senior, একটা যদি ওয়ার্ক হারমোনি না থাকে অ্যান্ড এভরিথিং, সো ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক। অ্যান্ড আমার সাথে ওটাই হয়েছিল, দ্যাট ইমিডিয়েট সিনিয়র যে ছিল, হি মেড শিওর দ্যাট আমি সাস্টেন না করতে পারি ফর হাউ এভার রিজনস, আমি সেটা এখন এখানে বলতে চাই না, ফর মেনি রিজনস। বাট অবভিয়াসলি লাইক আমি চাইছিলাম, বিকজ ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড হসপিটাল, আর আমি চাইছিলাম না যে ফর রিজনস লাইক দিজ আই জাস্ট লিভ মাই জব। আমি অনেক নিজেকে ট্রাই করেছি, ইভেন আমি এরকমও হয়েছে দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু চেঞ্জ মাই ডিপার্টমেন্ট, বাট বিকজ মাই ইমিডিয়েট সিনিয়র ওয়াজ সো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল in the sense ki he used to bring a lot of business to the hospital apart from, I don't know I should be saying this or not, but he had a very good hold over the administration part. So when I was going and complaining ki fine, you changed my department because for certain reasons I'm not comfortable here, but তখন হচ্ছিল না ওটা, and they were giving me affirmations ki ঠিক আছে, you work here, you work না, আমি করে দেবো, চেঞ্জ হয়ে যাবে if you want, but 2 বছর হয়ে গেছে and that never changed. এখানে আই ওয়ান্ট টু আস্ক, মানে একটা জিনিস, কনসিডারিং দি কারেন্ট সিনারিও অ্যান্ড এভরিথিং, আমি সেটাই যদি আমি ডিপে ঢুকতে চাইছি না, বাট অনেকে, আই ডোন্ট নো ইফ আই এম ইউজিং দি রাইট টার্ম, ওল্ড ফ্যাশনড ফ্যামিলি বা ওল্ড ফ্যাশন প্যারেন্টস যারা আছে, যারা ফোর্স করে রীতিমতো কয়েক ছেলেদেরকে যে না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, নাহলে ডাক্তার হও। তো সেখানে not everything is as rosy as it seems. তো সেখানে যেটা তুমি বললে, দ্যাট ইজ নট সামথিং যেটা আমি প্রথমবার শুনছি, বাট সেখানে আই ফিল আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু আস্ক পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স, কিন্তু ইনফ্যাক্ট স্কুলসেও there are certain schools যারা মেন্টালি মেবি একটা ছেলেকে বা একটা মেয়েকে এরকমভাবে ডিমিন করলো, হয়তো সে ভালো চাইছে, বাট এরকমভাবে ডিমিন করলো যে তার পুরো লাইফটাই শেষ হয়ে গেল, এমন ইনসিকিওর হয়ে গেল ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ অর হার লাইফ, যে সে জানতেই পারলো না কি হলো। সেখানে আজকে কোনো ছেলেকে বা কোনো মেয়েকে ফোর্সফুলি মেডিকেল লাইনে হয়তো ঢোকালো। এবার আমি হসপিটাল কালচার বা মেডিকেল কালচারের কিচ্ছু জানি না, অ্যান্ড মেবি সব হসপিটালেই এটা হয় না, কয়েকটায় হয়, বাট কয়েকটায় যে হয়, এবং এই যে একটা মেবি আ ব্যাড কালচার বা বুলিং বা মিসইউজিং, ইনসাল্টিং, মানে দ্য নেগেটিভস যেটা হয়, এরকমও যে একটা অ্যাঙ্গেল আছে, দ্যাট শুড কাম আউট ইজ হোয়াট আই ফিল রাইট নাও। কারণ আই এম শিওর যদি তুমি ফেস করে থাকো এইটা, সেখান থেকে ইউ হ্যাভ ডেল্ট উইথ, মানে পার্সোনাল ব্যাটেলস আমি জানি না, মেবি এখনও তুমি এভরিডে সেটার সাথে ফাইট করে যাচ্ছ, বাট ইউ হ্যাভ অন্তত কাম আউট অফ ইট, অ্যান্ড তোমার নিজের একটা জিনিস ইউ হ্যাভ স্টার্টেড। মেবি এই ফাইটটার মধ্যে এখন কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে আছে, সো প্লিজ I want this to be a platform যেখানে you tell them how to deal with it. So I'll tell you how I dealt with it. I might get a little bit choked when I talk about it. It's fine. সো ডে ওয়ান যখন আমার সাথে জিনিসটা হয়, অ্যান্ড জিনিসটা কীরকমভাবে হয় আপনার, তো খুব সাটেলভাবে, তোমার সেলফ ওয়ার্থকে হার্ম করে এটা। অ্যান্ড ফার্স্ট ডে হয়, দেন ইউ ফিল কি ওকে ফাইন, আমি বোধহয় কিছুটা মেবি আই এম ডুইং সামথিং রং উইচ আই মাইট নট নো। ফার্স্ট ইজ সেলফ ডাউট, দেন সেকেন্ড ডে again the same thing happens. তখন when you think about it, then I feel that okay, what was the wrong thing that I did here, সেকেন্ডটা। দেন থার্ড যখন আবার সেম জিনিসটা হয় না, দেন ইউ রিয়েলাইজ কি নো,
I think I'm not wrong here. The other person who is saying the same thing again and again and it is affecting me, then I realized ki nah, this is not right. And I think I took time to kind of understand this, that this could be sort of harming me from inside. But since I come from a background and I come from a family when my parents, when my mother tells me ki adjust korane, and ওই জিনিসটা না মানে it's always been engraved inside me ki how worse can a situation be. So I always wait for the situations to get to a point where I cannot adjust anymore, and then I give up. So, and that is bad, and that is not good in every situation. When you reach the absolute peak of it. Yeah, so once, because you have let that person harm you, na? From the first, second, third day, the person knows ki okay, fine. If you tell her this also, she will not react or she will not respond back. And that happened with me. So more than I could blame the other person, because that person is doing it with 10 other people. So that is his nature. But I am not that kind of person, right? So when I got to know about it, ki okay, fine, he's this kind of a person, and probably jeta o amar sathe the kind of behavior the senior is doing with me, maybe he is doing the same behavior with 5-6 other of my colleagues, but in different degrees. But amar sathe jeta hocchilo, and ওটা ডিটেলসে গেলে এখন ইটস আ লং স্টোরি, but as a senior I don't think so that is right. And when I was telling my other colleagues ki, oh, you know, this happened and have you ever faced this, because this is seeming very off to me and it is affecting my mental health. Every day I'm going and আমাদের shifts 24 hours এর হতো. Even after the shift that person would call me and say things which you don't want to hear after doing a tiring shift like that. তো এটা হতো. And my colleagues were like, হ্যাঁ ও নেচারটা তো এরকমই, we have dealt with it, and since you have come new and this and that, তো এরকম. And new 2 years down the line, same behavior. And আমি তখনও এটাকে রিয়াক্ট করতে পারছি না বা রেসপন্ড করতে পারছি না. তখন towards the end of the second year I was like, ঠিক আছে, I'll try to ignore, but it was still affecting me. তারপরে I took a pause, and then তখন আমার situations with and especially not because of that is not the reason why I took a sabbatical from my medical journey. That's not the sole reason. Obviously it's a very small reason if you see it in a broader perspective. But for me, by the time till 2023 I felt I had reached a point, certain point on through my content creation journey, both financially and I think as per my content creation presence, I felt that I reached a point where I should not be taking all this shit around me, and I felt ki thik ache. I think now it's time I do what I feel like. I gave it a try. And did not deserve it. Not deserve it. Why should if I'm going out, when I'm pursuing my content creation, people are respecting me so much, and when I come back and erokom ekta behavior, I'm like, I don't deserve this. I'll just take a break. I have my degree, I have my work experience, I will do better. I put my resignation ऐसा कि হয়ে গেছে, I will not come from this day. বাড়িতে বলিনি। এবার my father, my baba and my mom is very proud of me for like more because I'm a doctor than I'm a content creator. Talking about 6-8 months back, he's like, কি করে, how can you do this is like you are betraying me, this and that. একটা মা বাবা হয়ে কি করে লোককে বলবো? Then it was like, আমি না তখন না মা বাবাকে আমি টক ব্যাক করতাম যে আমাকে 2 months দাও, 3 months দাও, তুমি কি, what do you want to see how much I earn, I will show it to you. Because that was the main thing, ki you need to earn this much amount of money which will exceed. So for at that moment আমি তখন মা বাবাকে এটাই বলেছি, I will, if you think ki I will not be financially comfortable because I'm leaving my job, then let me tell you right now, if I talk about the finances part, I earn 10 times more than what I'm earning from the hospital. And then my father is like, no, but what about respect? Money is everything. So when I'm talking about respect, they're coming to money, and when I'm talking about money, they're coming to respect.
Then I told him ki, see, because obviously you don't tag along with me to events, so you don't know the kind of respect I Respect you're have and the getting. kind of respect I am getting, a treatment people are giving junior doctors like me in the hospital. Because when you go out to a family function and people don't even know you, but they know, oh, in our mein to doctor, so you get a different kind of respect. Hmm. So in my father said, if you leave that, then but for me, I never, like, even when I was in medical college, যখনই মানে people always adored me for the fact ki oh to ডাক্তারি করছে বা she's going to become a doctor. But for me, I never took pride in that. মানে আমার মনে হতো ঠিক আছে, আমি পড়ছি, আমি পড়াশোনা করে I have reached a stage and everything, but I never felt ki oh baba, মানে people are praising me for this. I never felt that Kick in মানে it. kick in it, হ্যাঁ, exactly. But whenever people talk about এখন present day situation, people come up to me and they say ki, oh, I follow your content and I always go to the places you recommend and everything. I felt ki, and it takes me aback and somehow I feel very emotional ki, okay, fine, somewhere I'm doing right, that people are this much involved and they have that thing, they can come up to me and say ki, okay, fine, মানে এই জিনিসটা হচ্ছে. So this feels that I feel good ব্যাপারটা I have never felt it through people coming up to me and saying ki oh তুমি তো Doctor. ডক্টর. আমি জানি না কেন, মানে for many people it might যারা করছে, but I feel more proud about the fact because দুটোই from scratch আমি করেছি, ওটার জন্য পড়াশোনা আমিও করেছি, but for this I feel from nowhere to Hmm. here I feel I really feel that I Absolutely. have that feeling. Absolutely. যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম এটা খুবই ইট ওয়াজ নিডেড আই ফিল। অ্যান্ড এবার আমি একটু যদি তোমার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের এখনের জার্নিটায় যদি আমি যাই, সেখানে আই এম শিওর এই প্রশ্নটা তোমাকে অনেকে করেছে। অ্যান্ড যেহেতু এটা একটা পডকাস্ট, আই উড ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ দ্য সেম কোয়েশ্চেন যে তুমি বাঙালি হয়ে কেন হিন্দিতে শ্যুট করো, সেটা আই নো দ্য রিজন বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু সে ইট। সো মানে এটা পুরো বাংলাতে রিপ্লাইটা দেবো বিকজ আই ওয়ান্ট টু কেটার টু দ্য অডিয়েন্স. সো এটা আমি খুবই কমনলি যে কোনো, মানে আমি যে কলকাতা মেয়ে, আই মেক অল দিস ভিডিওস, তো লোকেদের কলকাতায় বসে কী করে, লাইক হাউ আর ইউ মেকিং কন্টেন্ট অন বাংলা, মানে অন হিন্দি, এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন. বাট আমার যে মেইন মোটিভটা, আই ওয়ান্টেড টু রিচ দ্য target audience is my masses, because আমি যে কন্টেন্টটা বানাচ্ছি, for me I want to go viral, I want my audience to reach to a maximum level. এবার হিন্দি, for me I feel Hindi is a language যেটা সবাই মোটামুটি they are familiar with. People watch Bollywood on a larger scale, so Hindi is something বাঙালিরাও বোঝে. On a larger scale, I feel Indiate, if my content has to do well, Hindi language I feel is a way to go. And for me, when I started making content on Kolkata and all of that, my main agenda was ki আমি দিল্লিতে অনেক ভিজিট করছিলাম লাস্ট 2 years rather, and আমি দেখতাম যে ওখানে না পিপল আর টকিং আ লট অ্যাবাউট দেয়ার শপিং কালচার অ্যান্ড এভরিথিং. অ্যান্ড ফর মি, আমি না অনেক এরকম জায়গা জানি কলকাতায় which are like really good, মানে পিপল লাইক অনেক মার্কেটস, বাট নোবডি, মানে ইউটিউবে দেওয়ার মেনি কন্টেন্ট অ্যারাউন্ড কলকাতা শপিং অ্যান্ড এভরিথিং, বাট ইফ ইউ সার্চ ফর ইট, কোনো কেউ মানে অর্গানিক্যালি কারোর আসতো না. So for me, যখন I started making content on Kolkata stores, Kolkata street shopping, that is the point when my content took a boom from stagnancy at 25k to a 100k. And you won't believe, আমি একটা রিল, I went to Delhi, সেখানে I was posting about lot of shopping reels and everything, আর একটা reel reached every 6 months na algorithm changes. So at that time আমার algorithm, মানে I don't know what happened, or the content was okay but it was informative, so I made a content around Delhi store, and আমার following 25k থেকে 50k over a period of 5 days গেছে. And I was like, হচ্ছেটা কি? Because I'm scrolling down, people are following. And at that time, আমি ভাবলাম কি, because that was one of my first 3-4 shopping reels. Now, when people are following you for such reels, you need to make more content, because why would people follow you? Because if you go down, you see food content. একদম। And then I was like,
nah. না I loved making these reels, but I was always shy. And shy থেকেও বেশি, see, by nature I'm a very introvert. So, সেম খুব introvert. Now, for an introvert person to come on the camera more often and showing their presence, because if you see that video that went viral, it does not have my face. It's just me showing এরকম করে ফোন থেকে করছি and everything. But after that, I still have, we are very good friends, Kolkata foodie Ritika Jaiswal. So we don't meet that often nowadays, but তখন 1.5 years আগে, so we used to meet a lot for food events because she is into food fully, and আমারও মানে তখন food করতাম, and we used to go out after events and create content. কীরকম কন্টেন্ট? চলো আমরা নিজেদের মধ্যে প্ল্যান করতাম, চলো আজ চলতে বিকে মার্কেট, कैसे শ্যুট করে at the BK, and people at that time 1.5 years আগে, you won't believe, Rohit, বিকে মার্কেট বা গড়িহাট মার্কেট বা নিউ মার্কেট এইসব জায়গায় গিয়ে যদি ফোন নিয়ে ইফ ইউ ক্রিয়েট কন্টেন্ট না, দে উইল সে কি ফোন বন্ধ করো আপ, হ্যাঁ because they will not allow, because they don't know the essence of content creation na. তো এবার আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে she used to tell me ki, listen, you pretend that you're checking out, and we used to buy also, because obviously কিনতে হবে, অনেকটা একটা প্রেশার থাকতো যে কন্টেন্ট বানাবো, so it was like our budget ki fine, we'll buy, we'll make content, we'll post. तो she used to be like, ठीक है तुम pretend करो कि you're like trying, and she used to take pictures, and আমি ওটা করতাম, so it was like a mutual thing, and we used to post content, and people are like, BK Market nahi, we posted a content, and people are like, oh, and see, BK Market is very centrally located, people know about it, but there are a lot of people who probably stay in the north side বা সাউথেই থাকে বোধহয়, but they did not know কি okay, BK Market is this fancy. So for them it's like wow, মানে এগুলো মানে কলকাতায় আছে করছে, so that was like a hit. Then he went to Garihart market, then এরকম করতে করতে we covered all the markets, and this was like me and her doing. তারপরে আসতে, because her content was food, so she said ki okay fine, then I picked that niche up. I started going to places, তখন collaboration না, just going মানে doing, and the reels were doing so well, because I was the only person in Calcutta doing that একদম kind of reels. একদম মিলিয়ন্সে যেত যেত তখন রিলসগুলো, মানে এত পিপল ইউজ টু লাইক. Then I started, my main motive of content creation was supporting homegrown brands. Money, see, bigger brands are there. Bigger brands always comes with a agency support, because agencies থাকে, তো they pitch in influencers and everything. কিছু মানে নিজেদেরও মানে in-house creators থাকে, তো they get certain big campaigns. But as an influencer, I always thought ki if I have a certain crowd, because এখন present scenario te Calcutta has a lot of homegrown brands, married women, married females doing things from home, or they have a small boutique. তো এইগুলো আমি আস্তে আস্তে যখন they saw ki I'm going and venturing into this, they started connecting with me on Instagram. তো আমি প্রথম ইনিশিয়ালি আমি তখন ভাবতাম, দেখতাম যে ইউনো কি ফাইন দিস, আমি তো নিজেও জানি না যে এরগুলো আছে, অ্যান্ড দে ওয়ার অল ডুইং ইট অনলাইন, আর সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেজেন্স ওয়াজ হরিবল ওদের, মানে দের পেজেস হ্যাড হোয়াট, আমি ইন মাই ফার্স্ট ফিউ ব্র্যান্ডসের লাইক পেজেস হার্ডলি হ্যাড লাইক 100 ফলোয়ার বা 80 ফলোয়ার, অ্যান্ড দ্য কন্টেন্ট ওয়াজ মানে কিছু কন্টেন্টই ছিল না ওদের পেজে. তো দেন আই ওয়েন্ট দের, তখন নিজের ফোন থেকেই শ্যুট করতাম, ট্রাইপড নিয়ে অ্যান্ড এভরিথিং, তখন অত ভিডিওগ্রাফার বা টিম এই ব্যাপারটা ছিল না, যে ভিডিওগ্রাফার, বিকজ বাজেট নেই ফার্স্ট অফ অল, অ্যান্ড গিয়ে গিয়ে করছি, অ্যান্ড দেন আই ডিড ফান্ড ফর আ ফ্যাব্রিক শপ উইচ হিট আ মিলিয়ন তখন, অ্যান্ড গট ক্রেজি ট্র্যাকশন. এই করতে করতে হয় না, ওয়ার্ড অফ মাউথ ব্যাপারটা থাকে কি, ও অ্যান্ড কমিউনিটিতে একটা থাকে ব্যাপার যে ও ফাইন, if this helped a business then we'll recommend. So with that it went like this, and I was doing a lot, অনেকগুলো ব্র্যান্ড করছি. But now present day when I think about it, I'm happy doing brands, but now since I know কি একটা crowd follow করেন everything, now I can't take up each and everything that comes my way. একদম এখন হয়ে গেছে ব্যাপারটা যে I want to put up more of my own content, my own organic content, অ্যান্ড এই জিনিসটা একটা আমাকে এখন খুব ভাবতে হচ্ছে, উইচ মানে এটা খারাপ ভালো দুটোই আছে, বিকজ আগে আই হ্যাড দিস ফ্রিডম কি অনেক কিছু করতে পারতাম, বাট মেবি এখন অবভিয়াসলি লাইক বিকজ আই হ্যাভ আ সার্টেন ক্রাউড ফলোইং মি বা কিছু, দে হ্যাভ আ সার্টেন এক্সপেকটেশন কি মানে ইউ নো হাউ ইট ইজ রাইট. with more powers comes more হ্যাঁ মানে responsibilities
ওটাই তো। নাও আই এম লাইক মানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট হোম গ্রোন ব্র্যান্ডস, এটা একটা থাকে কি না মানে ইফ ইট ইজ সামথিং আই উইল গিভ আ ফিডব্যাক টু দ্য ব্র্যান্ড ইফ আই এম সেইং আ নো টু আ ব্র্যান্ড হোম গ্রোন ব্র্যান্ড, আই সে কি দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই আই এম সেইং আ নো, বাট you can make these changes and maybe later if it works out we will maybe collaborate. সো এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্ড সেখানে আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, আই এম শিওর ইউ মানে ইয়োর ফ্যান বেস ইজ গ্রোয়িং এভরি ডে, অ্যান্ড সেখানে আই এম শিওর ইউ হ্যাভ হার্ড দিস আ লট, বাট দ্য থিং দ্যাট ইউ আর ডুইং ইজ রিমার্কেবল। থ্যাংক ইউ। ওই ওয়েট করে থাকা যে আচ্ছা আমি কলকাতায় থাকি অ্যান্ড হাফ অফ দ্য স্টোর্স দ্যাট ইউ হ্যাভ পোস্টেড আমি জানি না, অ্যান্ড সেখানে ওরকম পাওয়া যাচ্ছে। মানে আই শেয়ার ইট উইথ মাই ফিয়ন্সে, অ্যান্ড ও তো মেয়েদেরটা তো ও পেলেই আমাকে, আমার ইনস্টাগ্রাম খুললেই মেঘার রিল এইখানে এটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে, অ্যান্ড ইট ইজ সো টায়ারিং। আমি বলছি ঠিক আছে যাবো একদিন যাবো, অ্যান্ড তারপর ইভেন মেন্সও ইউ হ্যাভ Very পোস্টেড করে, আমি যে hard. আচ্ছা এরকম পাওয়া যায় ওরে। So সো I get this very often that my mom keeps sending your reels. I'm like, moms, like good for me, but then when this happens. সো ইট ইজ মানে রিমার্কেবল, মানে এটা এখন আর নিশ বলা যাবে না, বাট হ্যাঁ, ইউ স্টার্টেড দিস ট্রেন্ড। আমি জানি না 3 বছর 5 বছরের পর কজন এইটায় ঢুকে যাবে, বাট কোনো জিনিস ট্রেন্ডের আগে শুরু করা, সেই ট্রেন্ডটাকে বুঝে সেটাকে নিয়ে যাওয়া, দ্যাট ইজ আ মানে ব্রিলিয়েন্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান। অ্যান্ড মানে ইয়োর ডিসিশন টু মেক ইট আ ব্র্যান্ড যেটা will be catered to a larger audience, that is also a decision which I feel is good and pretty unique, কারণ এটা আর কিছুই না, কলকাতা is being represented in this way, which is very nice, and সেখানে মানে আই এম আ ফ্যান, আই এম আ ফ্যান। আর যতই আমি ইরিটেটেড হই ওরকম মানে লেহেঙ্গা আসুক বাকি, সো আই এম আ ফ্যান। অ্যান্ড এখানে আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন, যে কামিং ফ্রম আ মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড, এখন ডেজি স্টুডিও ইজ দেয়ার, প্লাস কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে ইউ হ্যাভ বিল্ট আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে ইউ ক্যানট টেক অ্যান ইম্পালসিভ ডিসিশন, মানে তোমাকে ভাবতে হচ্ছে যে এইটা কীরকমভাবে ইম্প্যাক্ট করবে, বিকজ ইউ আর ইয়োর ফেস ইজ রিপ্রেজেন্টিং আ লট অফ থিংস, অ্যান্ড সেখানে ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ দ্য কোয়ালিটি। সো সেখানে দ্য বিজনেস সাইড অফ ইট, সেটা হাউ ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট দিস থিংস? So, so I'll be very honest, ekhane. So what happened was there was this phase, I think 6-8 months again, not too মানে তখন I was taking up brands very often, মানে অলরেডি তখন থেকে এখনও মানে আই এম পোস্টিং বিকজ অফ শুট happens হয়ে গেছে, few হ্যাঁ। months. So I've committed to brands or something, and there have been 2-3 brands which I've shot for, which I've paid for, but after it came out I realized ki মানে because what happens na ki when you go to that store and when you see a brand online, I've already committed to the brand, you don't মানে and you find ki okay fine, this is not the way it Should have it come should out. have come out, or the brand is not doing justice to how the social media presence is. So I have returned back the remuneration ki last 2-3 months I've actually genuinely I've paid my videographer, paid everything, but I have paid back to the brand because I felt very recently ওটা যদি আমি এখন পোস্ট করি I will get a lot of backlashes because that brand does not match the aesthetic and the does not stick to what the Principles. principle is. So as long as I feel that it was my time and energy wasted, but I feel it's a good call. একদম একদম। Better than overthinking and feeling bad after posting and then the brand doesn't get much traction and everything. সো এই যে দ্য বিজনেস, দি ফাইন্যান্সিয়াল সাইড অফ থিংস, মানে এখন ডুইং দিস ফুল টাইম ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দি ফাইন্যান্সিয়ালস অ্যাজ ওয়েল। সেখানে একটা এজেন্ট ঢুকে যাচ্ছে বা কমিশন আসছে, অ্যান্ড মেবি পেমেন্ট রিলেটেড ইস্যুস বা মেবি কমিটমেন্ট ইস্যুস, সাইন আপ করছে একটা জিনিস বলে হচ্ছে একটা অন্য কিছু। সো দিস থিংস। Absolutely. So I'll tell you very honestly, এরকম অনেক এজেন্সিজ আছে। সো আই ওয়ার্ক
as a freelance. I'm not attached to any agency. So I have gotten in touch with many agencies and everything who wanted to manage me. But personally, it's a very personal opinion, and um, no hate to anybody who is doing it or being managed by. But I feel like I want to have that grip on my content, and I don't want to be directed by agencies or PRs. Although PRs do a commendable job but for me, I feel, because I want that personal touch of my content to be there as well. I don't want, and especially to be very honest, I think if I get onboarded by an agency, from whatever conversations I have had, I will be restricted to doing a lot of smaller homegrown brands, which they might not want, but I have to do it because my audience is built that way. They want to Ekdom. see budget friendly stores, they want to see stores like that, which my audience caters to. So yeah, I mean, that is one thing. And regarding the finances now, with time you realize the kind of value you put in. So initially when I was looking up brands, I was charging what I was not thinking about what they were paying. So now, if you want me to kind of specify how much a certain number of followers should charge or something, that depends on city to city. Acha. So for somebody who is in Kolkata and has a following of maybe, suppose I'm giving a very brief example, has a following of maybe 25 to 30 k following, they can get paid for Kolkata based brands 15 to 20,000, Acha. not more than that, because brands. And now in Kolkata there's this thing that people don't have much idea about, the finances part. And if you are not handled by a if the brand is not handled by a good agency, the capacity of them paying or dealing with influencers is not very healthy, Acha. because they might want you to pay the same amount that they are paying to a follower, for paying to a influencer who has a 100k following and a 25k following, because they don't know the market, and even if they know, they don't want to Pay that pay extra. that extra amount. Of course, like if you're talking with a Delhi based or Bombay based agency, then they have a certain media kit, because they know what people are charging and you can charge what is your due amount. But for me personally, so I was charging a certain amount when, because my growth was also sudden. So what happened with me was ki 6 months before the brand which I worked with, 6 months pore my things changed, my finances and my commercials changed a bit drastically, because I felt that, what I was giving back in terms of business was much more than what I was charging. So I felt that even now, if I think about it, because they're homegrown brands, in terms of finances, when I'm working with a homegrown brand, I cannot charge what I usually charge with national brands, because Correct. obviously they will not have that kind of budget. So I have to understand that as well. Also keeping in mind that, okay, fine, whatever they are paying me, that should suffice my production charges and my charges which I usually want to charge, and it's Correct. profitable to me. Correct. So I was just going through a page and I saw you have a very big customer in Ananya Pandey. So tell me, how did that happen? So that was a surprise for me, because obviously Ananya Pandey did not message me and she ordered it from me. So we were doing our performance marketing on Daisy Studio, we're running ads and everything, and probably a stylist of hers, probably because we often get messages from different stylists that, we want this stuff and everything, and they pay for it, they buy it from us. So one day what happened is, my friend, she called me, she's like, did you see the tags, and did you see Times of India or What's Hot Kolkata's page, they tagged you guys and everything. I was like, what happened, send me, because I mean I could not search for it. Then she's like, no, search for Daisy Studio Charm Ananya Pandey. So when I googled Daisy Studio Ananya Pandey, and at that time Ananya's movie Liger had launched, and she was wearing that there was this song na Aafat or something, she was dancing in that song, and behind the scene she had posted a mirror selfie with the charm hanging. And in that picture, the charm was not exactly visible, but I knew that it is from my brand because I had made it, and that time I did not have much help, so I was preparing all the orders myself.
like, what exactly happened? Because I froze at that moment. Mane, what is happening? And in the comments, she did not tag us, but I think somebody from her team or something had written um, Comment in the section. comment section that JJ Studio Charm looks so cute, adorable, this and that, and the comment section was full with that. And when you're searching it on Google, it's coming as Daisy Studio, Ananya Pandey's phone charm from Daisy Studio. And there were like 2-3 articles T2 had posted, something like 2-3 Hmm. articles, and I was really happy. So yeah, I mean, that was at that time, it was like a really amazing feeling. I don't know how to put হুম। it. আমার একটা জিনিস আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ ইউ, যেটা হচ্ছে বাইরে থেকে যে কোনো কিছু দেখেই তো মনে হয় খুব সহজ, এটা তো আমি করে নিতে পারবো, বাট ওয়ান্স ইউর ইন ইট ডুইং ইট, দেন ইউ রিয়েলাইজ কি ইট ইজ নট অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট Hmm. সিমস। তো অ্যাজ ইউ সেড, মানে ইভেন আই এম অ্যান ইন্ট্রোভার্ট, আমি Hmm. ছবিও তুলি না, মানে সেখান Hmm. থেকে একটা পডকাস্ট করা, এভরি ডে পোস্ট করা বা এভরি উইকেন্ড একটা করে এপিসোড দেওয়া, ইট ইজ, মানে আমি যতটা ইজি ভেবেছিলাম, Hmm. ইট ইজ নট সো ইজি। অ্যান্ড পডকাস্টে মানে ইট ইজ, আই ফিল আমার যেখানে ইজিয়ার দ্যান ইউ, কারণ মাই গেস্ট ইজ বিলঙ্গিং ফ্রম অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, সো সেখানে আমার জন্যই ইজিয়ার হচ্ছে। বাট ফর ইউ, ইউ হ্যাভ অ্যান এন্টায়ার অডিয়েন্স বেস পুরো ইন্ডিয়া জুড়ে, সেখানে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট বা মেক মানে নিউ আইডিয়াস এভরি ডে Hmm. with a certain level of quality. সেখানে I have this question to you ki there are bad days, everyone goes through it. One is যে creating a content even when you're down, সেটাও তোমাকে করতে হচ্ছে, and how do you stay relevant? Right. It's a very good question. Actually, for me, I try to shoot content. I don't shoot content every day nowadays. I try to take up, maybe because I have a lot of things on my plate, because I have to focus on my brand also. So maybe I shoot on this Shadiner Mode, maybe 5 days or আচ্ছা। 4 days I'm shooting. Per day, maybe I'm shooting like two content pieces. Where if I'm going out, I make sure I take up at least two things together so that it's easier for me. So like that. And bad days, of course, like I think very recently only I had this creative block. So what happens with my reels is that I want to make it informative for the audience. And how much of information can you pass on Hmm. over a week, right? And now what I've felt is that I don't want my content to get saturated, because there's a lot of information and a lot of similar contents being posted with this trend. Because now, at least in Calcutta, I am actually seeing the similar trends coming up. Hmm. And no matter how, sometimes I feel bad, and sometimes I feel like, okay, fine, like they even I see a lot of content pieces which are like exact replicas of maybe Hmm. what I've curated. Because see, for me, I know I have written down this voiceover. I know this is something I have created in my head. Ki, okay, when I want to portray, and when you see the exact thing being chapufied Copied, yeah. and copied, then Hurts. you feel like, okay, fine. And you won't imagine, there has been few brands, um, because it saw that, okay, fine, this has worked well with Megha. Now whichever influencer they are onboarding, they are saying, "Ki, make a similar kind of a reel." And that's what really hurt me in the beginning, because this was one of the few brands I probably had worked with, and they said, because this worked for us, now, like, It you will make work a from similar. So I see that reel being put up in the same voiceover, same way. So I just felt like that's be unprofessional, first of all. But then now I took my time to deal with that kind of thing. Ki, okay, fine. But then again, like, people told me that, okay, fine, if something is trending, be it any kind of content, now any trend, like even a food menu at a cafe, if it's doing well, people are going to copy that menu. hmm. So it's very common in every industry. So you have to do your own thing that you were doing, or you just maybe change your niche. But for me, I feel like, why should I change my niche or change my way of doing the thing? Because it's my way, right? Nobody can take that away from me. And to stay relevant, I always feel that once you start putting out a kind of content and you have that kind of crowd, they know what you're gonna put up, they know the kind of content you put. So I feel like
I want to do something different from others. But again, like it's not every day that you wake up with a fresh content idea and Hmm. you're like, okay, fine, like it's gonna be a hit. So now, honestly, what I feel is now before posting any reel, I kind of have an idea how much that reach is gonna be. Even before I post a viral content, Acha. in my head I know कि okay fine mane Self this might analysis. act हाँ, so I know the pattern, the kind of pattern my audience follows and what gets picked up when I put up. So yeah, I mean that's Yeah. how. It's so beautiful how things work. মানে এখানে কামিং ফ্রম ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এখন মানে নোয়িং অ্যান অডিয়েন্স কখন কিরমভাবে हाँ. রিয়্যাক্ট করবে, ইট ইজ সাচ আ বিউটিফুল থিং। অ্যান্ড এই এই টায়ারসাম জব, আই ফিল দিস আ ভেরি টায়ারসাম Hmm. অ্যান্ড করতে ভালো লাগে, কারণ দিস ইজ Yeah, দ্য yeah. চয়েস দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন অ্যান্ড ইভেন আই হ্যাভ টেকেন উইথ Hmm. দিস পডকাস্ট। বাট হাউ ডু ইউ রিচার্জ ইউর ব্যাটারিজ? মানে আমার কাছে এমন ভেকেশনস ইজ Hmm. মানে 3-4 মাসে একবার যদি আমি না বেরোই, আই ফিল Hmm. মাই হেডস নট ওয়ার্কিং। তো হাউ ডু ইউ রিচার্জ ইউর ব্যাটারিজ? So very honestly, last 1 year, I don't think so. I've gotten the opportunity to take too much of vacations, maybe once or twice. But again, like a content creator taking vacations, that is also a content. So for me, if I'm going on a vacation, oh, I need to vlog this. Hmm. So that's even worse. So for me, vacations don't help much. It's more of, but then again, like I love creating content. So even Hmm. if, I'm on a vacation, but apart from all of that, how do I recharge is like when I'm with my own set of friends or maybe with my partner, I make it a point that I do not touch my phone. I Hmm. do not, if I'm going out, I keep my private life very private. So there are, if you have seen my feed, obviously, you will not see me posting too much about my private life because I don't like to put that across. Like Yeah, people know and understood. everything, but I feel like that is a very sacred part of my life and I don't Correct. want to portray too much about it. And when I'm with my family or with my loved ones, I usually do not bring social media into much appearance and I just keep it very private. So I think that is my breathing space. I recharge through that. I don't make content maybe probably out of my personal and private Personal stuff. life, yeah. That is one. So that is how I get recharged. So maybe on weekends when I'm not shooting content, even if I'm posting, honestly, I don't post real time. So for me, I'm if I'm going out to eat, maybe I will not post real time. So even if you're seeing a picture, it's not maybe Hmm. last night I've gone out and I've posted it today. So I make it a point I don't post real time. So that is something I have learned. And how do I recharge? If you ask me, my hobbies, I like painting. I like Acha. painting, and like, I won't say that I'm an artist or something, but I like scribbling, painting. So maybe I see something from Pinterest and I try to replicate. So that is like something therapeutic. Hmm. Not much into reading, but I'll like because I feel I've got an aversion towards reading. So I've been with books for a very long Hmm. period of time, but maybe with time I will pick up reading. So I want to end this with Hmm. one last question, which I feel if I don't ask, your fans will kill me. Which is, uh, what is next? Mane, what are the next plans that you have, if you can disclose any? Mane, you want to you will do Hmm. as you're doing, or you have some new ideas in your head, something with Daisy Studio. So what's next? So I don't, I have a vision, like vision board in my head, but again, I take one day at a time. To be very honest with you, I take one day at a time and I see how I like to see how it goes and I like to experiment with things. But of course, it's very important to have a certain vision. Ki, okay, fine. Like it should not be like I'm just doing like a very repetitive Hmm. process. But in terms of content creation, I feel I want to do limited stuff and do more of more of what my audience wants with time. Maybe now they are consuming my fashion content, maybe after maybe sometimes I
if I post something like post a personal content and they like that, maybe that might slowly become my niche. So I want to grow as my audience grows. So I can't promise ki, okay fine, now I'm doing Kolkata finds or shopping finds, and maybe like 6 months down the line or 1 year down the line I might not be doing the same kind of content. Correct. Maybe I'll shift, not ki okay now I'm doing fashion content, next day I wake up and I'm doing comedy content. No, Yeah. not that, but I will shift maybe as per my audience reacts or they want. That is one. And second, with Daisy Studio, what my vision is that, of course, like I want to take this brand pan India, do more workshops that I'm doing, and make it like a pan India brand. mm, with that, like, I want to develop my website and make it a little more known than it was, because I don't think I've mentioned this, but I took a halt with my Daisy Studio work when I was working in my hospital thing. So 2023 was a very bad phase for my business because I could not manage a lot of things. I'm still recovering from that. So that is second. And third, since I have this plan, I don't know how much I will be able to put this into action, but since I have done my medicine and I have that power to prescribe, I don't want to let it go that easily because of whatever, because I've worked hard for it, right? So Absolutely. right now my aversion, I can say, towards not pursuing medicine at the moment is because if I have to go and earn in this job, I have to go and work in a private hospital, a government setup, and I'm not happy with the way you are being treated as a junior doctor. But given that, I want to maybe use this as a charitable cause. Maybe I am in conversation with an old age home who um, I should not, with Apnalaya, they are a old age home based out of Thakurpukur in Behala. So I am in talking terms with them, and maybe in next few months I will be going to them and doing their checkups and everything. And for any issues and everything, I will be personally going and be there visiting doctor. So that is the plan. So I want to make it a charitable cause as much as I can do. I won't say I will go out of my way and do everything I can, but as much as I can do with my limited resources. That is what I plan. It is beautiful, and I feel we as person, I have a lot of similarities with you, uh, starting from being an introvert to jumping into a thing, an absolutely new thing, and helping the community. I have a long term goal. I have not announced it yet because nothing has monetized, or I do not want to make an announcement so that people think ki acha eita jonne o follower base বাড়াচ্ছে. I don't want Got that it, got it. negativity. I No, want no. it to reach organically, and then I will announce it why I have started this podcast, and it is quite similar with what you're doing. So helping communities and giving back to the society is what I want, and Absolutely. changing the world in our small ways, ছোট করে হলেও, As much as you can as much from as your we can. end. Huh. So Megha, thank you so much, thank you so much for coming. Your journey has inspired me, it has inspired a lot of people, and I feel, and I really hope je I could have given you this platform so that এই জার্নিটা শুনে যারা হয়তো ডক্টর মেঘা দাশগুপ্তা দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে জানতো, এই যে দ্য স্টোরি অফ নট গিভিং আপ অ্যান্ড এই যে একটা ব্রিলিয়েন্ট ইন্সপায়ারিং স্টোরি, এটা যদি দুজনকেও ইন্সপায়ার করে, আই ফিল কি we have succeeded in our motives. So thank you so much for coming. Thank you for having me. I feel that this conversation, I actually did not have anything in my, actually did not even think of what to say, but I, like I told you that, you ask me whatever you want to ask, and I will deal, like, make this feel like it's a phone conversation, and I'll just speak what I want to speak. So I feel Mm. we talked on a lot of Yeah. topics. So thank you so much, Megha. Thank you so much. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্যে। আশা করছি আপনাদের আমাদের আজকের এপিসোডটা খুব ভালো লেগেছে। আমরা চেষ্টা করছি এরকম নানান স্ফিয়ার থেকেই ইন্সপায়ারিং
জার্নি যাদের আছে তাদেরকে আনার এই পডকাস্টে। অ্যান্ড উই হোপ দ্যাট ইউ আর লাইকিং আওয়ার এপিসোডস। অ্যান্ড প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট করুন, আমাদের ভিডিওস লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন আপনাদের ক্লোজ রিলেটিভসদের সাথে। অ্যান্ড প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া এই চ্যানেলটা গ্রো করতে পারবে না। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড দেখা হচ্ছে নেক্সট উইক। হ্যালো, দিস ইজ রোহিত সেনগুপ্তা। আমাদের রুম অফ টেলসের ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুক পেজেস একটু ফলো করবেন, অ্যান্ড আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দি বেল আইকন।